Nice, sir. Yeah. Okay, You can start. 1 minute. I'm sharing the Yeah. PPT. Yeah. So right. Yes. I think some people are already have gone through some of my videos. So I think most of the people they have the basic knowledge on this, right? Yes, sir. Fine. Like today, how many members is in this session? 14 members, right? Right. So already anybody has tried this previously, or all are the new for this session? Please respond in chat. New sir, we are new to this session. ఈ సెషన్ కి మేము కొత్త. మీరు ఇంతకుముందు ఎవరన్నా మష్రూమ్స్ మీద ట్రై చేసి ఫెయిల్ అయ్యి ఉన్నారా, లేకపోతే ట్రై చేసి సక్సెస్ అయి ఉన్నారా, లేదంటే ఎవరు అసలు చేయలేదు? దిస్ స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఎనీబడి జస్ట్ దే కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ జస్ట్ ఆన్సర్ మీ. Everyone is new, sir. Fine, done. So because I got a message from one of the Boswala people, so that's the reason I was asking. Done. So everyone is new for the session, right? So about mushrooms. So manaku mushrooms lo we have around 1,50,000 varieties andi. So in that there is only edible is like 1 to 2%. Okay. So the remaining is like a medicinal value and the deadly poisonous kind of mushrooms and some other kind of drug variety mushrooms. We have a different varieties in the 1,50,000 varieties. Okay. So here we are going to be discuss about some few varieties of the mushrooms. Okay. That few varieties which are we are going to be discussed, that present situation is going on in India. Okay. So like what are the topics we are going to be cover is that first will be the introduction of different kind of mushrooms, and then the equipment what we are using for the cultivation, so with equipment and without equipment. And next coming to the fumigation. So here the fumigation part is very important, that so according to the fumigation, we can avoid the contaminations. Okay. So these fumigation part will regularly do in the light and the dark room. So for the light, for the dark room, we call it as incubation room or spawn running room. And coming to the light room, we call it as a cropping room or harvesting room. Okay. So next, the other thing is like substrate. Different state, and we can find soya. Sir, your voice is not audible, sir. One second. So as we said, the substrates, we have a different substrates. Where coming say in the north, we see lot of wheat and soya base, and we're coming to the south part, we see lot of paddy straw, jowar, maize,
corn, and sugarcane wastage, cocoa peat. There's a number of substrates we use for the cultivation. For every mushroom and the variety, we use different kind of substrates. Okay, so every substrate will variant the mushroom quality and taste will be variant from the substrate. So here in the substrate topic, we are going to be learn what is the best substrate we give for the best quality of mushroom. Okay, so we're coming to the cultivation part. Here in the cultivation, we have a different kind of cultivations. So, like example, there is a cultivation which is chemical based cultivation, then second one is boiling one, and the third one is the steam method, which is 100% chemical free. And we can't tell it as an organic because for fungus we don't use the organic word, so that's the reason we tell it as 100% chemical free. So that will be in the cultivation part. We're coming to the dark room and the light room. Dark room will be the incubation and the spawning room, and light room will be the cropping room as well as harvesting room. So there will be different kind of temperatures, parameters, and the terms and conditions will also be varying from the room to room. Okay, so we're coming to the casing soil. For casing soil, we use for limited kind of mushrooms. Like example, for milky we use casing, and for button we use casing, and remaining we don't use casing like for oyster or shikati, not for shikati, for gynoderma and for what we call cordyceps. All those varieties we don't use casing. For limited varieties, we use casing like other varieties, what we have discussed like milky and shikati butter, right? So in the casings also we have different kind of methods and their usages. So we'll discuss that part in the casing. We're coming to the herbal chemicals. Here we use herbal chemicals for only to control the pest and to create the good environment to the mushrooms. So here we use only the thymol crystals and the neem oil for the pest control. Okay, we're coming to the diseases. So here we have a lot of contamination issues where we face in the mushroom cultivation. So this also have a main backdrop for the cultivation. Okay, so here what are the different kind of contaminations and how to control it and how to stop it is also we'll discuss in the diseases part. And coming to the value added, we have a number of value added products like mushroom pickles, cookies, and everything. So according to uh, the types, we also have like we are also going to discuss about the different methods and different products in the value added thing. And we're coming to the firm registration, where a lot of people think mushrooms come under into the agriculture. It's not true. Actually, mushrooms comes under into the horticulture department. It's related to the horticulture department, but comes under into the MSME, small and medium. Hello. Yes, yes, 1 minute.
So like fine. So in this image you can find 6 different kind of mushrooms. So in this 6 different kind of mushrooms, how many varieties have you tasted and how many varieties have you known? If anybody tasted, you can just answer me, like what are the mushrooms they have consumed it till now? Okay, fine. Telugulo చెప్తాను, no issues. Okay. Right. Oyster, butter, and milky. Fine. Any more? Done. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ లో కనబడేవి 6 varieties ఉన్నాయండి. ఈ 6 varieties లో మనకి ఎడబుల్ వచ్చేసి ఓన్లీ 4 varieties అండ్ రిమైనింగ్ 3 is like it's a medicinal value. We don't consume it directly, but we take it as a indirect way. And medicinal form గా తీసుకుంటాం. కుకింగ్ పర్పస్ మనం యూస్ చేయమ్మా రెండింటిని. ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్ లో కనబడేది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మిల్కీ మష్రూమ్ అంటాము. ఫైన్, మిల్కీ మష్రూమ్ అంటాము. సో ఆ మిల్కీ మష్రూమ్ ఎందుకు అంటే బేసికల్లీ మీరు ఎక్కువ యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ అవి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఎక్కువ అంటే మిల్కీ మీద ఎక్కువ ఉంటాయి. బికాస్ సౌత్ స్టేట్ ఈస్ వెరీ సూటబుల్ ఫర్ ద మిల్కీ కల్టివేషన్. అదే వేర్ కమింగ్ టు ది మీరు బటన్ గానీ ఆయిస్టర్ గానీ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ నార్త్ స్టేట్స్ బికాస్ ఆ క్లైమేట్ కండిషన్స్ అది సూటబుల్ గా ఉంటుంది. సాగన్నా అయ్యి 4 రోజులు సెట్ అవుతుంది. చెప్పినట్టు అమ్మ ఎప్పుడు వచ్చేలా ఎప్పుడు వెళ్ళింటుందట టీవీలోనే పొందంట. సో రైట్, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మిల్కీ అండి. మిల్కీలో ప్రెసెంట్ మన క్లైమేట్ కండిషన్స్ కి సూటబుల్ గా ఉంటుంది అండ్ మన ఎన్విరాన్మెంట్ కి మన సబ్స్ట్రేట్స్ కి. ఐ థింక్ సమ్వన్ ఇస్ హాస్ స్పోక్. హలో ప్రదీప్ గారు, బట్టి అది పట్టుకోవడానికి 4 I think someone is asking the questions. So right. మిల్కీ వచ్చేసి మన క్లైమేట్ కండిషన్స్ కి సూటబుల్ గా ఉంటుందండి. మాక్సిమం ఈ మధ్యలో మనం టెంపరేచర్స్ మెయింటైన్ చేస్తాము. హ్యూమిడిటీ వచ్చేసి మనకు లీస్ట్ 75 ఉంటుంది, మాక్సిమం 100 ఉంటుంది. 100 ఉంటుంది. అండ్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ప్రకారంగా ఫైబర్ న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ప్రకారంగా అన్ని మష్రూమ్స్ కన్నా కూడా మిల్కీలో మనకు హైయెస్ట్ న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కంపేర్డ్ విత్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ మష్రూమ్స్. ఓకే, సో అదే మనకు సెకండ్ అంటే ఫస్ట్ లో సెకండ్ మష్రూమ్ వచ్చేసి మనకు ఆయిస్టర్ అంటాము. ఓకే, సో ఆయిస్టర్ లో వి హ్యావ్ డిఫరెంట్ కలర్స్. అందులో మనకు పింక్ ఉంటుంది, వైట్ ఉంటుంది, ఎల్లో ఉంటుంది, గ్రే ఉంటుంది. సో లైక్ వీ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఫర్ ఎవ్రీ మష్రూమ్ వీ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ఆల్సో. సో ఆయిస్టర్ ఏంటి అంటే కలర్ చేంజ్ కొద్దీ దాని న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ కూడా చేంజ్ అవుతూ వస్తాయి. ఓకే, సో ఆయిస్టర్ కి ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ ఇస్ లైక్ 25, లైక్ 30 to 25 మధ్యలో లైక్ సిమిలర్ ఉంటుంది, లెస్. ఓకే, అండ్ ఇందులో వి ఆల్సో డిస్కస్ లైక్ 4 to 5 వెరైటీస్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి. టేస్ట్ వైజ్ కూడా మిల్కీ కన్నా ఆయిస్టర్ విల్ బి లైక్ ప్రీమియం కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఏ లైక్ జ్యూసీ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్ అనేది మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ విత్ ద మిల్కీ. కాకపోతే ఏంటి అంటే మార్కెట్ లో వీ హ్యావ్ వన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇస్ దట్ షెల్ఫ్ లైఫ్ అనేది మిల్కీకి వచ్చి ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ 2 days, అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ 48 hours. అదే మనకు కంపేర్ విత్ ద మిల్కీ ఇస్ ఫర్ అరౌండ్ 7 to 10 days వరకు ఉంటుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ how we cultivate it. Like we also discuss, like we have a chemical boiling and steaming process, right? So according to that process, the shelf life is also be variant from the types. Okay, so we're coming to the same category in milky also we have 46 varieties. Okay,
మిల్కీలో కూడా మనకు 46 వెరైటీస్ ఉంటాయి. సో అందులో వి హ్యావ్ అందులో కూడా క్లైమేట్ కండిషన్స్ ప్రకారంగా హ్యూమిడిటీ ప్రకారంగా వి చేంజ్ ది స్ట్రెయిన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ లో థర్డ్ మష్రూమ్ వచ్చేసి మనం కార్డిసెప్స్ అంటాము. ఇట్స్ వరల్డ్స్ ఎక్స్పెన్సివ్ మష్రూమ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. అండ్ వేర్ the nutrition values will be the very high compared with the other kind of edible mushrooms. Okay, so if you see the market price of milky, it's around 700 rupees per kg. Unte oyster, it's like around 500 rupees. Coming to the cordyceps, it's like 1.5 lakh to 2 lakhs per kg అనేది మనకు ఉంటుంది cordyceps అనేది. So these we grown in a lab environment, so this concept will be very different from the other kind of cultivations. Okay, so right, and we're coming to the second roll of first mushroom వచ్చేసి it's shikati అంటాము. సో రైట్, సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ మష్రూమ్ వచ్చేసి మనకి షికాటి అంటాము. సో ఈ షికాటి ఏంటి అంటే ఇట్స్ లుక్ లైక్ సేమ్ సిమిలర్ బటన్ లాగానే ఉంటుంది, బట్ ద టేస్ట్ అండ్ ద న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ విల్ బి ది డిఫరెంట్. సో కల్టివేషన్ విల్ బి ది ఆల్సో లైక్ బటన్ కి షికాటికి కూడా సిమిలర్ ఉంటుంది కల్టివేషన్. ఓకే, సో ఇది అనేది. సో సెకండ్ రోలో సెకండ్ మష్రూమ్ వచ్చేసి మనకి గైనోడర్మా అంటాము. సో ఈ గైనోడర్మా వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకు మాక్సిమం మీరు ఎక్కువ ఎండిపోయిన కట్టెలకు కానీ లేకపోతే చెట్లకు కానీ ఈ రైనీ సీజన్ లో ఎక్కువ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుండొచ్చు ఇఫ్ యూ లైక్ మనం ఎక్కువ చూస్తే కూడా. అండ్ వేర్ బ్యూటీ ఆఫ్ ద నేచర్ ఏంటి అంటే అన్ని మష్రూమ్స్ ఆక్సిజన్ ఉంటే పెరుగుతుంది. ఈ పర్టికులర్ గైనోడర్మా ఏంటి అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటేనే పెరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ మష్రూమ్ అనేది ఎడబుల్ కాదు, బట్ ఇట్స్ మెడిసినల్ వాల్యూ మష్రూమ్ విచ్ వి యూస్ ఫర్ ది క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్. సో క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకు క్యూరింగ్ పర్పస్ ఇది మెడిసినల్ వేగా తీసుకుంటారు. ఓకే, సో ఇది హైయెస్ట్ ప్రొడక్షన్ వచ్చేసి మనకు డిఎన్ఎక్స్ కంపెనీ అని చెప్పేసి మలేషియన్ బేస్డ్ కంపెనీ. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఆపరేషన్స్ ఇస్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ ది సిద్దిపేట్, అక్కడ అగ్రి పార్క్ అని ఉంది, అక్కడ నుండి దే ఆర్ ఆపరేటింగ్ దేర్ టోటల్ ప్రొడక్షన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఇది మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 30,000 టు అప్ టు 1 lakh వరకు ఉంటుంది. సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి. అండ్ వేర్ కమింగ్ టు ది సెకండ్ రోలో థర్డ్ మష్రూమ్ వచ్చేసి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ నోస్ ఇట్స్ బటన్. సో బటన్ మష్రూమ్ ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ ఇన్ దట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 15 వెరైటీస్. సో అందులో మనకు మాక్సిమం ఇప్పుడు మార్కెట్ లో అవైలబుల్ ఉండేదంతా కూడా అవుట్ ఆఫ్ షెల్ఫ్ లైఫ్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ లైక్ కెమికల్ కోటెడ్. సో అందుకే మీరు మాక్సిమం అబ్జర్వ్ చేస్తే బటన్ ఎప్పుడు మీరు వాష్ చేసి పక్కన పెట్టినా లేకపోతే నార్మల్ గా దాన్ని క్లీన్ చేసి పక్కన పెట్టినా ఇట్ టర్న్స్ ది కలర్, అంటే ఇప్పుడు వైట్ నుండి బ్రౌన్ గానే అయిపోతుంది లేదా బ్లాక్ గానే అయిపోతుంది. ఓకే, వేర్ ఇఫ్ యూ సీ ద డిఫరెంట్ లైక్ మిల్కీ గానీ లేదా ఆయిస్టర్ గానీ చూస్తే కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు, ఇట్ విల్ బి లైక్ సిమిలర్. ఓకే, అలా ఉంటుంది, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మష్రూమ్స్. ఇఫ్ anybody have doubts they can ask me. ఎవరికైనా అర్థం కాలేదు అంటే they can just ping me or they can ask me. So the clear అయిందంటే I will go for the next slide. ಸರ್ ಇದು ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? హలో, యా ప్లీజ్ చెప్పండి. కన్నడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సిಗುತ್ತಾ సార్ ఇది? కన్నడ ఐఎమ్ సారీ అండ్ ఐ డోంట్ నో కన్నడ. ఐ కెన్ టెల్ యూ ఇంగ్లీష్, హిందీ or Telugu. Or you can do one thing, you can also contact with the Pradeep. So I will explain to the Pradeep, he will explain to you after this session. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, That will be easy, right? ఓకే. Yes, sir. Done. Yeah. Apart of this, there any more questions?
So this is about oyster and right. So ఇది oyster మనకి ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఇందులో we have different colors అని, ఇది different from mushroom to mushroom. సో దీని టెంపరేచర్ చూసుకున్నట్లయితే 20 to 30 +or -5, అండ్ హ్యూమిడిటీ చూసుకున్నట్లయితే 50 to 70 సేమ్ +or -5. And if you see the substrates, so milky ki oyster ki will be the similar substrates like paddy straw, wheat, maize, jowar, sawdust, and cocoa peat. And we can also use the sugarcane wastage and cotton wastage. So these all are things also we can use for the substrate base. So life cycle చూసుకున్నట్లయితే 45 days to 60 days time పడుతుంది to grow the mushroom. And shelf life చూసుకున్నట్లయితే only 1 to 2 days అనేది ఉంటుంది. అండ్ మనకు విటమిన్ ప్రకారంగా చూసుకున్నట్లయితే బి అండ్ సి అనేది ఎక్కువ అవైలబుల్ ఉంటుంది కంపేర్ విత్ ద అదర్ కైండ్ ఆఫ్ మష్రూమ్స్. అండ్ ఇట్ ఆల్సో రెడ్యూస్ ది కొలెస్ట్రాల్, హై బ్లడ్ ప్రెషర్, అండ్ బిల్డ్స్ ది బోన్ స్ట్రెంత్, బికాస్ మనకు మష్రూమ్స్ లో విటమిన్ డి అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ విత్ ద లైక్ సిసమి సీడ్స్ అండ్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్స్. ఓకే, సో దిస్ అబౌట్ ది గైనోడర్మా. గైనోడర్మా మనకు చూడడానికి రెడ్ బ్రిక్ కలర్ లో ఉంటుంది, లేదా ఇట్స్ లైక్ సిమిలర్ ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉంటుంది, ఆరెంజ్ అండ్ బ్రౌన్ కలర్. సో మనం టెంపరేచర్స్ చూసుకున్నట్లయితే 28 to 35, అండ్ వేర్ కమింగ్ టు ది హ్యూమిడిటీ వచ్చేసి 80 to 95 ఉంటుంది. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ది CO2. సో అది వచ్చేసి మనకు 0.15 ppm అంటాము, పార్టికల్స్ పర్ మినిట్. సో ఆ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ CO2 అనేది మనం ఇందులో మెయింటైన్ చేస్తాం. వేర్ కమింగ్ టు ది డార్క్ రూమ్ యాజ్ వెల్ as లైట్ రూమ్. సో అన్ని మష్రూమ్స్ ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ది ఆక్సిజన్, బట్ పర్టికులర్లీ ఫర్ దిస్ మష్రూమ్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్స్ చూసుకున్నట్లయితే వి బేసికలీ ఓన్లీ వి యూజ్ ది సాడస్ట్. మనం చెక్క పొట్టు అంటాం కదా, సో వి యూజ్ దట్. ఇందులో టూ varieties of wood we can use. One is mango and other one is coconut. So ఆ బేస్ సబ్స్ట్రేట్ we can take it. సో సాడస్ట్ వచ్చేసి మనకి 80% ఉంటే వీట్ బ్రెయిన్ కానీ రైస్ బ్రెయిన్ కానీ అంటాము, అంటే వి కాల్ ఇట్, తెలుగులో వి కాల్ ఇట్ as a తౌడు అంటారు. సో ఫ్రమ్ దట్ వి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది ఆయిల్ అండ్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ సోర్సెస్. సో అది యూజ్ చేస్తాం మనము. సో వేర్ కమింగ్ టు ది సాడస్ట్ 80% ఉంటే మనకు వీట్ బ్రెయిన్ కానీ రైస్ బ్రెయిన్ కానీ వి టేక్ ఇట్ యాజ్ 20%. సో హియర్ వేర్ కమింగ్ టు ది గైనోడర్మా వి యూజ్ మిక్స్డ్ కాంపోజిషన్. అదే మీరు వెన్ గోస్ విత్ ద ఆయిస్టర్ ఆర్ మిల్కీ వెరైటీ వి డోంట్ యూజ్ మిక్స్డ్ కాంపోజిషన్, వి యూజ్ ఓన్లీ ది సింగిల్ సబ్స్ట్రేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి the moisture level is 65%, and coming to the pH is 5.5 to 6.5. If you take the dry weight of 700 grams is equal to the wet weight of 2.1 kg. Okay, so ఇలా మనకు moisture percentage అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ విత్ ద అదర్ కైండ్ ఆఫ్ మష్రూమ్స్. And these particular mushroom basically used into the medical industry, like supplementaries like capsules, powders, ఆ టైప్ లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. సో దే డోంట్ కన్సూమ్ ఇట్ ఇన్ అ డైరెక్ట్ వే, we take it in a milligrams. ఓకే, సో బేసికల్ ఎక్కువ యూజ్ అయ్యేది వచ్చేసి యాంటీ క్యాన్సర్, యాంటీ హెచ్ఐవి అండ్ యాంటీ డయాబెటీస్. సో డయాబెటీస్ కి అయితే స్టిల్ నౌ రీసెర్చ్ హాస్ బిన్ నాట్ ఫౌండ్, బట్ కమింగ్ టు ది క్యాన్సర్ we have found lot of research has been proven that క్యాన్సర్ కి ఇది వర్క్ అవుతుంది. లైక్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకు దే ఆర్ గెటింగ్ క్యూర్డ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ గైనోడర్మా. ఓకే, అండ్ వేర్ కమింగ్ టు ది లైఫ్ సైకిల్, అంటే మనకు పూర్తిగా గ్రో అవడానికి ఇట్స్ టేక్ అరౌండ్ 120 days టు గెట్ ది ఫస్ట్ క్రాప్. అండ్ వేర్ కమింగ్ టు ది సో వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. life span of the particular mushroom, we only take this mushroom in a dry form, అంటే మనం dry. So the
Other thing is like shikati antamu. So it's look like similar button. So ఇక్కడ షికాటికి వచ్చేసి it's look like a dark brown cap with a light steam color. And temperatures చూసుకున్నట్లయితే 5 to 15 degrees ఉంటుంది, plus or minus 5, and humidity వచ్చేసి 40. Hello. So 1 second, sir. Hello. Hello, sir. Sir, 1 minute, sir. 1 minute, sir. Sir.
Session lo unnam endo. I came to the session. It was open. Actually, what will happen in Hyderabad ఏంటంటే due to Ganesh Chaturthi, they have disconnected all the net services. They disconnect all wires and everything. Recently, what will happen is that 8 people got died in this particular when they getting the murti. So it hit to the wires and it got 3 people got died and the 3 people got died in the hospital. So that's the reason government has Yes, sir. actually Yes, sir. Heard about that in all news. wires. Yes, sir. Their chariot was big enough. They touched with the high tension cables. Fine. So anybody from Hyderabad? Sir, yeah, last month my uncle aunt lives there. I was last month there. I heard that. Yeah, that's the reason government has been disconnect the wires. So that has been lot of headache for the lot of people. Yeah. So there is no proper net connection. It's fine, sir. Take your time. No worries. We are here to learn. And if anybody is going to be miss the session also, you can take my number with the Pradeep and you can contact me. Sir, you can drop your number in the text by the end of the meeting. We'll take it. Fine. Fine. Yeah. Sir, Mahesh sir, how much So investment these are the required? equipments used for the cultivation. Hello? Yeah. Please. How much investment requirement, sir, for this? So investment is that we can see and investment and starting we can start with the 3,000, 5,000. Like without equipment, with equipment we can start with 20,000. So we're coming to the space, and a space which minimum 10 into 10 room or 100 SFT, which is closed environment. So basically, mushroom cultivation enti ante they need the controlled environment. They don't grow in the outer environment, but actually naturally they grow it. But to cultivate in a large scale, we control the environment and we grow it in the closed rooms. Okay. Okay. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పార్ట్ అనేది మనము ఎంతతో అన్నా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ 1,500 to 3,000, anything. Yes, sir. We are at the cordyceps or shikati. Shikati, right? So right.
So Shikati temperature and the substrate is a sawdust and wheat brain, and where lifespan, if you take, it's like similar like button mushroom, 2 to 5 days. And these also we use it in a medicinal way. So most of the thing to increase the immunity system, they consume lot. Even ఇప్పుడు మీరు చూసిన నరేంద్ర మోడీ గారు మీల్ లో ఎవ్రీ డే దీస్ మష్రూమ్ షుడ్ బి as a part of his meal. So Allah, there is a lot of nutrition values which is edible in this part. Okay. So this is cordyceps. So we call it as a world's expensive mushroom, right? So ikkada meer chusinattlaithe the temperature is like 20 to 25 and the humidity is like 65 to 70. So ikkada substrates vachi potato smash and brown rice. So these are the different compounds we use for the uh, cordyceps. Basically it should be like ikkada manam use chese potato smash kaani brown rice kaani rendu organic ayyi undali. Okay. And other part of this, we use some kind of chemicals and we grow it in a jars. Basically మీరు బటన్ కానీ లేకపోతే మిగతాది ఏవి చూసినా దే గ్రో ఇట్ ఇంటూ ది కవర్స్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో న్యాచురల్ గా ఏంటి అంటే మనకి ఎక్కడైతే లైక్ మోస్ట్లీ దీస్ పర్టికులర్ మష్రూమ్స్ గ్రో ఇన్ ది హిమాలయ Yeah, hi everyone. Unfortunately, the signal was getting disconnected by the mentor. Okay. Totally fine, sir. Totally fine.
So, guys, there is a lot of network issue we are facing. So, I have spoken with the Pradeep. He said we'll conduct the class one more time. So, by the time, if you have any doubts, I have also mentioned my number. You can just ping me in the WhatsApp so for the clarification. So I can give you the more clarifications about that. Okay, Fine? okay, sir. Yeah. Fine, fine. Yeah. Absolutely fine. So I don't want to disturb you all people, and there is a lot of network issue we are facing in the Hyderabad. So due to this No particular problem, sir. No Vinayak, problem. yeah, It's yeah. fine. It's Thank you fine. for understanding. Yeah, Sir, just provide your number, sir. I have already mentioned in the chat. So once again, I'm was pinging. 1 second. You can just do in the WhatsApp. So regarding about the what Sure, are the investments or what are the equipments, whatever we required, everything. So you can just ping me in the WhatsApp. So I have mentioned in that. sure, sir. Clear? Okay, sir. So right, Pradeep Garu will have a session one more time because due to a lot Yeah, of network yes, issue. you can write it up. No. Thank you, sir. Yeah, Thank yeah. you so much, sir. Thank you, thank you, Thank you, sir. Thank you. Thank you for your thank you, time. thank you, thank you, thank you. Sorry, everyone. Sir, no need to say sorry. It's fine. It's fine. It's fine.